It's for the first time that we are experiencing this menace in Buuri constituency, where now this vice has gone right into people's homesteads and farms, and we are really condemning this act. But I'm happy that the security agencies, led by our very able CS, Interior Professor Kithure Kindiki, they are working round the clock to ensure that we eradicate this vice completely in our homesteads. We had a very unfortunate incident last Thursday where we lost our whole Buuri stud. These were cattle that we've bred for many, many years, up to 30, 40 years, especially made or bred for Lolomaric Farm, which is quite a dry, high and dry farm. It's very unfortunate. We live in a Buuri district which is very peaceful, and so it was a shock to us when this happened. But I can say that we've had a good response from all the authorities concerned. I know it's taken a little bit longer than we would have liked. We're always impatient when something like this happens, but I'm sure if we all work together, then we will have a successful outcome. Na tumeweka mikakati ya kuweza kuona kwamba usalama umerejea. Tuliketi hapa both na security committee ya Laikipia East, na tumefanya recommendations vile tunaweza fanya kazi pamoja. In case pengine jambo likitokea pande ile, tunaweza wasiliana na majirani wetu ili ichukuliwe hatua kabla ijaenda mbali. Tumeishi bila matatizo ya wizi wa ng'ombe hapa, lakini wiki mbili zilizopita tumeona wezi wamefika hapa kwetu, wamechukua ng'ombe kutoka kwa shamba moja la Lolomaric, ambalo ni shamba mzee sana, ambapo huyu mzee na hawa wenye shamba hili walikuwa wanafanya mambo ya ng'ombe na mno sana kuzalisha ng'ombe, wakipitia mambo mengi kuhakikisha wamepata ng'ombe ile nzuri. Miaka 40 na hizo ng'ombe zote siweza kuibiwa na zimeenda. Na nafikiria tumeweka mikakati na Meru team, tukasema vile tutaweza kukabiliana na hii janga ambayo inatupata. Tuseme ni janga kwa sababu hapo awali hatukuwa nazo, but tumeweka mikakati ya kutosha. Ile ningetaka kuhakikishia wananchi na investors wetu ni kwamba tumeweka mikakati ya kutosha, lakini wakipata jambo lolote ambalo wanaona inachangia kutokuwa na usalama, waweze kuwa free, watuweze kutupatia information. Maana security si ya mtu mmoja, security ni ya zizi zote. Tukishikana mkono tutaweza kufaulu.